My name is Klaus Lucke. I'm a marine biologist. I'm specialized on research in hearing in marine mammals. And I'm working for the CMST, that's the Center for Marine Science and Technology, Curtin University in Perth in Australia. The research that I'm doing is aiming at finding out how strong the influence of shipping sound on the hearing of harbor porpoises is. De bruinsbaai bestaat uit 2%, en 3% is eigenlijk 6 bruinvissen. Het zijn bruinvissen die zijn in het verleden opgevangen door SOS dolfijn, die zijn dus gestrand en niet uitzetbaar verklaard. Het kan om verschillende redenen zijn, bijvoorbeeld bij Ellen. Dus een bruinvisje heeft dagelijks medicatie nodig voor haar hart en die gaan dan hier naar de bruinvisbaai. The research that I'm doing is basically a hearing test. It's similar to when you go to a doctor and get your hearing tested. You hear a sound, but then you are the one pressing that button saying, yes, I heard it. The animals cannot tell me by pressing a button that they heard it. I'm doing the same with the hearing of the animals. That's a technique that is also used with little babies. The first test that they get is the hearing test. Also they get these electrodes that I'm using, exactly the same, on their head, and then the doctor plays a sound and then you can see whether the baby can hear or not. We think of the sea as being silent, but that's not the case. There's always noise in the sea. But for the animals, that's not noise, that's just what they're used to. Like when we go to, for example, a forest or so, that's just natural environment. But since humans started to use the oceans, starting with shipping and now with all the industrial use, the soundscape, as we call it, the noise in the ocean has changed. We humans introduce a lot of sound into the ocean, and that creates a completely new sound field and soundscape for the animals. It's like you're coming from the quiet forest and go into a busy city. All of a sudden it's very noisy, and the same happens for the porpoises. Even though they haven't left their home, we came to their environment and started making that noise. So what I'm doing here is a hearing test, and that's probably comparable to what you can do when you turn the volume of your radio down as long as until you can't hear it anymore. That's exactly what I'm doing here with the animals. I'm starting with a sound that they can clearly hear. It's probably as loud as for them as my voice is now, and then I go quieter and quieter and quieter until nobody can hear me anymore. Bruinvissen hebben een heel gevoelig gehoor. Ze denken zelfs een van de gevoeligste gehoren onder de zeezoogdieren. Ze communiceren ook heel zacht met elkaar. En ze maken de geluiden met een orgaantje onder het blaasgat. Dan maakt die geluiden en dat zenden ze uit met behulp van een meloen. Dat zit voor op hun snuit. Dan zenden ze die geluidsgolven uit. Dat is eigenlijk een soort sonar, net als met vleermuizen. En die geluidsgolven kunnen wij niet horen. Die kaatsen dan bijvoorbeeld tegen een object aan, een vis, een steen, een waterplant, noem maar op. En die geluidsgolven komen weer terug en die vangen ze op met behulp van een onderkaak. En dat zet de hersenen weer om in geluid. En ze hebben ook 2 gehoorgaatjes waar ze ook mee kunnen horen. Dus de bruinvissen die luisteren eigenlijk op 2 manieren. In this study we have especially focused on the shipping sound. And without having done the final analysis of the data, I can already say now that there is a masking effect. That means the animal cannot hear as well in the presence of the shipping noise as they do usually. So yes, the shipping sound has an effect on the animal's hearing. Of course I have to go back and look into detail into the data, analyze it in detail, and then I will have to report that to the European Union. And I'm pretty certain that the results will influence the legislation in Europe in the future. Het dolfinarium is een hele geschikte locatie voor het houden van zulke soort onderzoeken. Ja, in de natuur is het heel lastig om met name de bruinvissen ook te onderzoeken. Het zijn hele schuwe, schichtige dieren. Blijven uit de buurt van schepen en mensen. En hier hebben we natuurlijk een hele mooie faciliteiten. De dieren zijn gewend aan ons, aan mensen. Dan kunnen we veel makkelijker onderzoeken doen dan met dieren in het wild. This is for me a controlled situation. I can control the animal's position more easily when they're in the stretcher. You can't do that with a wild animal. And I can control the acoustic situation. That's also not possible in the wild. So therefore, doing it in a facility like Dolphinarium here in Harderwijk or at Ecomare is perfect for me. Ja, of dieren prettig vinden is natuurlijk lastig. Dieren kunnen niet praten. Maar aan de hand van het gedrag, wij werken dagelijks met de dieren, dus we kennen de dieren heel goed.
kunnen wij heel goed een inschatting maken of de dieren zich comfortabel in die mat voelen of niet comfortabel. Waar ik voornamelijk op let tijdens onderzoek is hoe het dier zich op dat moment voelt, hoe het zich gedraagt. We controleren meerdere keren de ademhaling van het dier. We kijken naar het algehele gedrag van het dier. Ligt het mooi rustig in het hangmatje of is het heel erg bewegelijk, wiebelig. We houden het dier regelmatig nat, zodat het mooi koel blijft en de huid niet uitdroogt. En af en toe geven we wat vis, omdat het dier zich prettig voelt. Ja, we hebben de samenwerking met Klaus al zeer prettig ervaren. Ik heb in het verleden ook meegeholpen met onderzoeken van hem. En het is een hele rustige, vriendelijke man. Is erg begaan met de dieren ook. Hij vraagt tijdens het onderzoek meerdere keren van hey, hoe is het met het dier, hoe gaat het met het dier? En mochten we wel besluiten om wat voor reden ook van hey, we stoppen met het onderzoek, stopt hij ook meteen. Probeert er niet nog een minuutje langer door te gaan of zo. Hij stopt meteen, is erg met de dieren begaan. These guys have done a marvelous job here so far already, and I'm really grateful to them. And I'm doing the same kind of research also at Ecomare on Texel, wonderful facility, just as good as here. And again, the people are wonderful, they're supportive, they're very professional, they know what they're doing. And I couldn't have asked for a better facility and better people to work with.